Yo, what's up traders? Afnan here from Apex Alpha Trader. Hope you are all doing so great. আজকে আমাদের 30 days চ্যালেঞ্জের ডে 19, ওকে? ওকে, without bakchodi, let's get started. Now select the pair. Entry miss. আমি যে সময় মার্কেট ঢুকলাম তার 1-2 মিনিট আগে প্যাটার্নগুলো কি চেঞ্জ করে কাজ হয়ে গেছে। Yeah. Did you get a sideways market? Let's give me some time. Okay. If can, oh yes. আমরা দুইটা আপওয়ার্ডের ট্রেড প্লেস করছি। ট্রেড কেন প্লেস করলাম? সিম্পল বিষয়, আমি কন্টিনিউশন প্যাটার্নের ট্রেড প্লেস করছি। ওকে, প্লাস দেখো সিম্পল বিষয়, আমি যদি বুঝাই এখান থেকে মার্কেট এখানে কি ছিল, আপ ট্রেন্ডে ছিল, তাই না? এখান থেকে মার্কেট একটা মাইনর পুল বাড়তেছে, মার্কেট প্লাস আবার কী করছে, কন্টিনিউ করছে, তাই না? কন্টিনিউ করার প্রিভিয়াস যে রেড ক্যান্ডেল ছিল সেই রেড ক্যান্ডেল হাই কী করছে, ব্রেকআউট করছে গ্রিন ক্যান্ডেল, পরে একটি গ্রিন ক্যান্ডেল আসছে, পরে আরেকটি গ্রিন ক্যান্ডেল আসছে, প্লাস তার সাথে লং উইক শ্যাডোর সাথে পরে ক্যান্ডেল একটা রেড আসছে, পরে ক্যান্ডেল আমাদের কি আসবে, গ্রিন আসবে। এটা আমাদের কী ছিল, শিওর শর্ট ছিল। ওকে, আমি অ্যামাউন্ট কমায় রাখছি, বেস অ্যামাউন্ট হচ্ছে $15। Yes, 19 December our first trade is, oh shit, এন্ট্রি তো লাগছে, এটাও গ্রিন ক্যান্ডেল হবে, কিন্তু এন্ট্রি রাখি রং জায়গায়, গ্যাপ আপ ওপেনিং হয়েছে। ওকে, আমার এন্ট্রি উপরে লাগার কারণে আমি এখানে কি মাল্টিপল ট্রেড প্লেস করলাম সেফটি মার্জিনের সাথে। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। যদি এটা আমাদের উইন হয়ে যায় তাহলে আর কি করবো না, ভিডিও আর লং করবো না, আজকে ভিডিও তাহলে এখানেই ক্লোজ করে দেবো। ওকে, সো ইয়া উই গট আ ডিপ উইন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত থাকবে। আজকে 16টাই কি উইন। আজকের ভিডিও পর্যন্ত থাকবে, দেখাবেন নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণে সি ইউ সুন। আল্লাহ হাফেজ।